Um, Welcome back to my channel Eat, Live and Love. Today's video I'll be speaking both in English and in Bengali because I think that these kind of videos um, should actually reach out to people, to many people in India, because what I'll be talking about today, it's on an app um, which is only available in India and has been built by government of India. The name of the application is Arogya Setu app. So I think many of you already know that government of India has been working on a particular app which is related to coronavirus, um, which is the talk of the world right now. I think everybody should download this particular app. I'll be uploading few of the videos which you will be able to see on the screen. First of all, যখন তুমি অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করবে ফ্রম অ্যাপ স্টোর, you have to write Arogya Setu, AAROGYA SETU. So after you download the Arogya Setu app from App Store or Play Store, there are certain steps that you have to follow in order to register yourself. So the first step is that you have to select a language. So there are many languages that are available. For example, Bengali, English, Hindi, Gujarati, Marathi, Oriya, and so on. So you can select from any of these languages and get carry on with your registration. The next step is that there comes a screen where there is written that each one of us has the power to help prevent the spread of the coronavirus pandemic in India. Would you like to be kept informed if you have crossed paths with someone who has tested COVID-19 positive? So what you have to do is that there is a button right below what's written on that page. So you have to press next. So there pops up another page where it's written that Arogya Setu tracks through a Bluetooth and location generated social graph your interaction with someone who could have tested COVID-19 positive. So there are few steps, like for number 1 is install the application, number 2 switch on Bluetooth and location, number 3 set location sharing to always. So an important thing that I have to say is that you have to always keep your Bluetooth on and you have to share your location. And so these are the two mandatory things that you have to do if you want to use this application. So after you press next, there comes another page which says that you will be alerted if someone you have come in close proximity of, even unknowingly, tests COVID-19 positive. So this application alerts are accompanied by instructions on how to self-isolate and what to do in case you develop symptoms that may need help and support. So then you have to again press next, and then in the next page you have to register yourself, where you have to put your mobile number, and then there will be an OTP which you have to enter, and then you will get yourself registered. Yeah, so in the next page there are certain terms and conditions, like you have to be keep updated, you have to be updated about this application, and you have to keep your Bluetooth on, and you have to keep your location services on, and so on. So what you will have to do is that you have to agree, and then you will be transferred to the next page where now here comes the important part, where you can take a test. And what I want to tell is that why is it important is because you have to fill in with the right information. তুমি যদি ভুল information দাও, then there is no point in taking this test. So how this works is that, so there are few questions that you will be getting on the page, like you have to put in your gender, your age. There are few questions like whether you have traveled internationally within the last 14 days, whether you have come across someone who has traveled internationally, and so on. So তুমি যদি বাইরে গিয়ে থাকো 14 দিনের মধ্যে, then you have to say yes. যদি তুমি গিয়ে না থাকো তাহলে তোমাকে লিখতে হবে যে না তুমি যাওনি। তুমি যদি এমন কারোর সাথে you have interacted যে বিদেশে গেছিলো,
বা বাইরে গেছিলো ইন্ডিয়ার মধ্যে, তোমাকে সেটা লিখতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু পুট ইন দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। সো হাউ দিস ওয়ার্কস ইজ দ্যাট তোমাকে ব্লুটুথ আর লোকেশন টা অন করে রাখতে হবে অলওয়েজ, ইভেন ওয়েন ইউ স্টেপ আউট অফ দ্য হাউস। সো ফর এক্সাম্পল এখন নয়, যখন পরে তুমি বাড়ি থেকে বেরোবে, তখন হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ দ্যাট তোমার মতো আরও যদি অনেকে বা কেউ তোমার আশেপাশের মধ্যে, ফর এক্সাম্পল 10 মিটার্সের মধ্যে এমন কেউ যে আরোগ্য সেতু অ্যাপটা ডাউনলোড করা আছে তার কাছে এবং তার অলরেডি টেস্টটা নেওয়া আছে, okay, and they have put in their right information যে হ্যাঁ they have come across someone who has traveled internationally or they themselves have been to a foreign country within the last 14 days, এরকম যদি কিছু থাকে, তার ইনফরমেশন যদি ঠিক থাকে আর তার যে রেজাল্টটা একদম লাস্টে পেজে যখন টেস্টটা নেওয়া হয়ে গেল তখন লাস্টে যে রেজাল্টটা, সেই রেজাল্টটা যদি এমন থাকে যে সেই তার রেজাল্টটা ইজ নট সেফ, আই মিন দে আর প্রোন টু কোভিড-19, তাহলে তারও যদি ব্লুটুথটা অন থাকে আর তোমার ব্লুটুথটা অন থাকে, তাহলে তোমার এই অ্যাপটা দিয়ে ওই অ্যাপটার সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে আর ইউ উইল গেট আ নোটিফিকেশন যে দে ইজ সামওয়ান হু ইজ প্রোন টু কোভিড-19। সো দিস ইজ হাউ দ্য হোল থিং ওয়ার্কস। যদি আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করতে পারি যে এভরিবডি হ্যাজ টু ডাউনলোড দিস অ্যাপ্লিকেশন, পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশন, দে হ্যাভ টু রেজিস্টার দেমসেলস অ্যান্ড দে হ্যাভ টু টেক দ্য টেস্ট অ্যান্ড they have to put in their informations correctly. So যদি এই প্রতিটা স্টেপস ঠিক নেওয়া যায়, তাহলে আই থিঙ্ক দিস অ্যাপ্লিকেশন ইজ ব্রিলিয়েন্ট। সো এখনও এই অ্যাপ্লিকেশনটার ওপর কাজ চলছে। সো এই জন্যই আমি এই ভিডিওটা বানালাম, বিকজ আই থিঙ্ক দিস is very much required at this point of time. I think everybody should download this application and take the necessary test. Do it honestly, because I think in that way everybody will be safe. And of course, apart from this, you have to take the other steps that have been continuously being said by the government, like you have to wash your hands properly, don't go out, stay indoors, still take precautions, and the lockdown has been extended in India, so stay indoors, stay safe, and yeah, bye.